ඇය පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. එයාලා අපේ බල්ලට වහදුන්නේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නැහැ. එයාලා බොරු කිව්වේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. ඔයා මාව රැවට්ටුවේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. අපි කොහොමද යම්කිසි දෙයක් සිදු වුණේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ කියන විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. මේ සඳහා ඔයා භාවිතා කරන්න ඕනේ මුලින්ම ප්‍රේස් එකක් it's not clear why. 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 Then what it's not clear why කියන ප්‍රේස් එක හැම වාක්‍යයකම මුලට භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න ඕනේ ඇය පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. ඇය පැමිණිලි කරා she complained. ඇය පැමිණිලි කරා she complained. පැහැදිලි නෑ it's not clear why. It's not clear why she complained. 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 ඇය පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. ඔතෙන්ට තව පොඩි දෙයක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඇය මට විරුද්ධව පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. මගෙන් ඇයට කිසිම වරදක් වුණේ නෑ. එහෙම තියෙද්දිත් ඇය මට විරුද්ධව පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. එතකොට මට විරුද්ධව නම් against me කියලා අවසානට එන්න ඕනේ. දැන් ඇය පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. It's not clear why ඇය පැමිණිලි කරා she complained මට විරුද්ධව against me. It's not clear why she complained 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 against me. ඇය මට විරුද්ධව පැමිණිලි කරේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. බය නැතිව නිවැරදිව කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවද? එහෙම හැකියාවක් ලබා ගන්න ඔයා කැමතිද? ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් නොවැම්බර් මාසයේ 20 වෙනිදා බදාදා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙන මගේ ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙහිදී මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් සමගත් ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නයි තියෙන්නේ. එක එක දවසට පුහුණු වීම වලට අදාළ වෙනම නිබන්ධනයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසක ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් අපි හැම දවසකම ඒකට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ඔයාට ලබා දෙනවා. මේ පාඨමාලාව සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකන් එක දිගටම මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකම් ඕනම වයස් කාණ්ඩක කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාගේ කට හුරු නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඔයා නෝට්ස් ලිව්වා කියලා යම් කිසි කෙනෙකුගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ පාඨමාලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරවනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් 077 86 52 170 කියන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මෙසේජ් එකක් එවන්න. නොවැම්බර් 20 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. එයාලා අපේ බල්ලට වහදුන්නේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. It's not clear why. ඔය ප්‍රේස් එක එන්න ඕනේ වාක්‍යයේ මුලින්. It's not clear why. එයාලා අපේ බල්ලට වහදුන්නා. They poisoned our dog. They poisoned our dog. එයාලා වහදුන්නේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. It's not clear why they poisoned our dog. It's not
clear why they poisoned our dog. It's not clear why they poisoned our dog. It's not clear why they poisoned our dog. It's not clear why they poisoned our dog. It's not clear why they poisoned our dog. එයාලා අපේ බල්ලට වහදුන්නේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. එයාලා බොරු කිව්වේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. It's not clear why. ඒ කොටස මුලට එන්න ඕනේ. එයාලා බොරු කිව්වා. They told lies. They told lies. It is not clear why they told lies. It's 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 not clear why they told lies. එයාලා බොරු කිව්වේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. ඕකම කියන්න පුළුවන් lie එක කෙලින්ම d දාලා light කියලා. It's not clear why they lied. 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 එයාලා බොරු කිව්වේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. It's not clear why they lied. ඔයා මාව රැවට්ටුවේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. දැන් ඔයාට හරිම සරලයි මේ අදහස් හදන විදිය. It's not clear why. එක වාක්‍යයේ මුලට එන්න ඕනේ. ඔයා මාව රැවට්ටුවා. You cheated me. It's not clear why 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 you cheated me. ඔයා මාව රැවට්ටුවේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. එයාලා අපිව පිළිගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. යම් කෙනෙක්ව පිළිගන්නවට අපි කියනවා welcome කියලා. එයාලා අපිව පිළිගත්තේ නෑ. They didn't welcome us. පැහැදිලි නෑ අදහස දෙන්නේ. It's not clear why they didn't welcome us. 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 එයාලා අපිව පිළිගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. එයාලා අපිව පිළිගත්තේ නෑ කියන අදහස දුන්නේ they didn't welcome us. පැහැදිලි නෑ කියන අදහස දුන්නේ it's not clear why. It's not clear why ඔය දෙකම සෙට් වුණාම it's not clear why they didn't welcome us. It's not clear why they didn't welcome us. ඔහු ලංකාව දාලා ගියේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. ඔයාගේ හිතවතෙක් ලංකාව දාලා ගියා. සමහරවිට ඔයාට කියන්නෙත් නැතුව ගියා. ඒකට හේතුව පැහැදිලි නෑ. It's not clear why. ඒ ප්‍රේස් එක මුලින් එන්න ඕනේ. ඔහු ලංකාව දාලා ගියා. He left Sri Lanka. He left Sri Lanka. It's not clear why he left Sri Lanka. It's not clear why he left Sri Lanka. පැහැදිලි නෑ. ඔහු ලංකාව දාලා ගියේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. It's not clear why he left Sri Lanka. It's not clear why he left Sri Lanka. ඇමති ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. සමහරට ඇමති මොනවා හරි උත්සවයකට හරි එනවා කියලා හිටියා. ඔහුට එන්න බැරුණා සමහරට ආදිසිය වාසනීය වුණාද දන්නෙත් නෑ. මොනවා හරි වෙන හේතුවක් තිබුණාද දන්නෙත් නෑ. It's not clear why the minister didn't come. It's not clear why the minister didn't come. It is not clear why the minister didn't come. ඔහු ගෙදර වැඩ කරේ නැත්තේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නෑ. සමහරට ඒ ශිෂ්‍යයා හෝ ශිෂ්‍යා මේ එක එක හේතු කියනවා. හැබැයි හරි පැහැදිලි හේතුවක් කියන්නේ නැහැ ගෙදර වැඩ නොකරන්න. It's not clear why he didn't do homework. 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 It's not clear why he didn't do homework.
ඔහු ගෙදර වැඩ කරේ නැත්තේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නැහැ. ඔයා මට බැන්නේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නැහැ. ඔයා මට බැන්නේ ඇයි කියලා පැහැදිලි නැහැ. It's not clear why you blamed me. 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 Right. Okay. Hope you could understand that how to use it's not clear why as a praise. Okay. Praise එකක් විදියට it's not clear why කියන කොටස අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන විදිය ගැන ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මේ examples හොඳින් practice කරන්න. Right. Okay. So that's enough. Let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.